Christian religion without Bible. You can't conceive of Islam without Quran. Even in our case, భగవద్గీత కావచ్చు ఏమైనా అయితే పుస్తకం తాలూకా విలువ, పుస్తకం తాలూకా ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే, వన్స్ వీ హ్యావ్ ఇన్వెంటెడ్ ద లాంగ్వేజ్ అండ్ ద రిటర్న్ వర్డ్ అండ్ ద పేపర్ అండ్ ది ప్రింట్ చేసే పద్ధతి, ఆర్ ఈవెన్ బిఫోర్ manuscript రాసడం, that could be one reason. పుస్తకం లేకుండా ఎక్కడ ఏది జరగదు కాబట్టి పుస్తకం చదవడం ముఖ్యమని మనం చెప్పొచ్చు. ప్రపంచంలో ఇప్పుడు దాకా జరిగినటువంటి అది విప్లవాలు కావచ్చు, అవి ఏ రకమైన కావచ్చు, ఐ కెన్ ఓన్లీ రిమెంబర్ ఆఫ్టర్ బైబల్, ఆఫ్టర్ ఖురాన్, బిఫోర్ వేదాస్ అండ్ ఆల్, then some very important books came in the world. So one single book changed the course of history. Karl Marx wrote Das Kapital and Communist Manifesto, and it changed the course of history. Countries today, one of the largest nation is still a communist nation. అది ఒక పుస్తకం లేకపోతే ఆ కార్ల్ మార్క్స్ పోయి అక్కడ చైనాలో వాళ్ళకి చెప్పాడు కదా, ఇట్ హ్యాపెండ్ ఓన్లీ బికాజ్ ఆఫ్ అ బుక్. 10 million Jews died because of a book. There was a book written by Hitler, who took inspiration from Nietzsche, who wrote Thus Spoke Zarathustra. From there he borrowed a concept. He said, we are the better race, we are the master race, and these people have no right to live. So they were killed. Till today, the books are impacting each of us in a very, very significant way. అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మనం ఇన్స్ట్రుమెంటల్ నాలెడ్జ్ బుక్స్ నేను మాత్రం మాట్లాడను. సెకండ్, హౌ టు డూ అనేది, ఇప్పుడు ఎలా ప్రెషర్ ఎలా కోప్ అవ్వాలి, లేకపోతే టెన్షన్ ఎలా ఇది చేయాలి, ఇది రకరకాల బుక్స్ మార్కెట్లో ఉన్నాయి. Publishers are also unfortunately going for books which sell more. They are not actually looking at making the real knowledge available. ఇప్పుడు మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను. It's an irony that Indiaలో freedom struggle was the most powerful, most virulent, most strong in places where British had encouraged English education. In principalities, hardly anybody knew about. ఆ విప్లవంలో పార్టిసిపేట్ చేసిన వాళ్ళు రాజులు రాణిలు తప్ప అక్కడ ఉన్న ప్రజలు మాత్రం కాదు. ప్రజలు ఎక్కడైతే డైరెక్ట్ బ్రిటిష్ పరిపాలించే దాని నుంచి ప్రజలు తిరగబడ్డారు బుక్స్ వలన. హౌ? ఎందుకంటే ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుంది వాళ్ళు తెలిసింది. లేకపోతే మన బుక్స్ లేనప్పుడు హౌ డు వీ నో దెర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ కమ్యూనిజం, హౌ డు వీ నో దెర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ సోషలిజం, హౌ డు వీ నో దట్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ బుక్స్ రిటర్న్ ఆన్ విచ్ సో ఇన్నోవేటివ్ అండ్ నోవెల్ కాన్సెప్ట్స్ హ్యావ్ బీన్ క్రియేటెడ్. చదివారు, అయిపోయింది. సో ద సెకండ్ రీజన్ ఐ కెన్ పర్హాప్స్ టెల్ ఇస్ దాట్ పుస్తకం ఇంపార్టెన్స్ మనం ఎప్పుడు కూడా తగ్గించి చూసుకుంటే ప్రాబ్లం. వై ప్రాబ్లం? ద థర్డ్ రీజన్ ఐ విల్ గివ్ ఇస్ దిస్. త్రూ బుక్స్ యూ కెన్ ఎక్స్ప్రెస్ an opinion which is deviant, which is not of the mainstream, which is different, which is a different way of looking at the world, at the society, at the governance, at the administration. When that comes, the deviance, the level of deviance in a society would determine the level of creativity in that society. Creativity would determine the progress of a nation. ఇలా నేను ఒక ఈక్వేషన్ పెట్టుకుంటే పర్హాప్స్ బికాజ్ maximum deviance is being expressed only through books, because when reader is reading, the author is not available. Reader కోపం వచ్చినా ఆ author దగ్గర పోయి వాటితో కొట్లాడటం కష్టం. That is why if I write something, the best way to express a divergent opinion is through a book. And that deviance, if it is permitted in a society,
it will lead to more creativity, 100%. The creativity will lead to progress. Is the kind of equation I am giving. Anyway, these are only stray random thoughts. మీకు ఏని సిస్టమేటిక్ థాట్స్ నేను ఎప్పుడు చెప్పను. కాబట్టి నాకు వచ్చింది తోచింది. నాకు ఇప్పుడు ఎవరైనా అడిగితే పుస్తకం ఎందుకు చదవాలయా, నువ్వు చదివి అక్కడి నుంచి నడిచి వచ్చావు కదా, నా చెప్పు ఎందుకు చదవాలి, ఈ 4-5 రీజన్స్ నేను చెప్తాను. సో ఈ రీజన్ చెప్తూ మీ అందరికీ ఆర్గనైజర్స్కి అందరికీ నా తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై హింద్.